Welcome everyone. Welcome to the episode number 4 of Coffee with Alumni. I am Devika Rai and I will be hosting this session. We are thrilled to have David Shakya as our guest today. With over 5 years of experience in international education field, David is a dynamic individual with a strong background in finance, marketing, HR, and administration. His passion for technology, love for learning, and dedication to sharing knowledge are truly inspiring. David's commitment to excellence and process improvement has played a significant role in his achievement. Notably, he also earned a gold certificate in Bachelor's of Business Administration, showcasing his outstanding performances. Despite posed by COVID-19, you also successfully completed your master's degree in Thailand. And not only that, he also excelled as the highest scorer of his academic year and ranked among the top 5. Top 5 of your academic year. So with over this 5 years of experience in international education sector, his expertise and insights are highly valuable. We are excited to delve into his remarkable journey and gain valuable insights in this episode of Coffee with Alumni. Welcome, sir. Thank you. Pleasure to be here. Good morning, everyone. Thank you for coming in to listen to me. Thank you so much. All right. So, do you think I missed something when I introduced you? No, I think that was a complete package. Thank you, and I'm really overwhelmed to hear my own introduction from you. So, thank you so much for that. So, it has been about 5 years. So it has been a little bit about more than that. 5 years. I was in one international company, then masters, and then plus additional 2-3 years is there in the international sector. Glad to be here today. Yeah, and honestly, it's so honored to be here in front of you, like taking this hosting this. Okay, my pleasure as well. My pleasure. You have also been. I would like to add something. Like I haven't added this here because, as you know, I was confused before. Sure. So you were also a part of Road Track. You were president of Road Track, like Himalaya Patton Club, right? Yes. So we also have some people from our Road Track club, especially for you. Okay. All right. Hi. We would also like to acknowledge our president's presence. Great. Good to meet you, Shristi. So before that, what would you say are or were some of your most valuable moments at your times in Thames? So starting with this one, so this is the most valuable moment for me as well because I graduated in 2009, right? So I don't know where were you guys then, which class or back then. So it has already been about 12 years, more than that even, 14 years that I was graduated from here, right? So valuable moments ma dherai nai cha hai. Right from the beginning of how I entered into Thames to organizing here, like for instance, just when I entered, I met Devanjana ma'am, I met faculty, I met Susan sir, and the way they greet me is, for instance, Devanjana ma'am, I became speechless today. That is because of the bonding that I had, like since 2005. Right? So there are a lot of valuable moments at Thames. I'll highlight you on two periods. I think it was a golden moment of my life because there were personal issues at my family issues. I completed my BBA. I was awarded Mr. and Miss University first runner-up. So that was all there. So it's the moment of life which is kind of a golden period and I was the most happiest. So two moments. So definitely a lot of valuable things we will be discussing going forward. So can you share a memorable experience or influential teacher, as you said, Devanjana ma'am, or there were anyone else at Thames who had lasting impact on your personal and professional development? Of course. I can actually recall everyone's name, like I can go semester wise to be honest. So, ke bhayo thyo bhandakheri first semester ma how many of you are from BBA? Do you remember the first chapter Devanjana ma'am teaches? There's a poem in an English book, right? Yeah, piano related to, right? So I also am influenced with the music. And the piano ko tyo piece padhaisakepachi first assignment was to cover up a summary of it. So second day I came to the college and then I gave her the assignment and she first thing she mentioned was, you have good English. And I was like, wow. And the second day in the college,
and our teacher, experienced one, is telling me that I have good English. So that's how it started. So त्यो influential अब कसरी relate हुन्छ भन्दाखेरि it boosts your confidence. So it kind of enhances your abilities. It kind of builds a confidence in you that shows you that you can do better. So त्यो ढाडस, त्यो push चाहिँ I got from different teachers. So starting with Devika ma'am, मैले अघि भने थेम्समा कसरी join गर्न पुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ then principal Mr. B.G. Bhattacharya. When I met him for the first time, he explained about the course, the college so well that, and plus I live in Banishore, so it was very close, near. Morning classes online, मलाई हिँडेरै आए पनि हुन्थ्यो, so गाह्रो हुँदैन थियो. So that's how I entered into Thames, and I don't regret my decision at all. अब त्यसपछि हेर्ने हो भने, like the email that we communicated for this event, davidshakya@gmail.com, got created because I had to submit an assignment that was 25 MB file. And that was a computer program, like basics of computer when subject ma. So that was the first time when I submitted my assignment online via email. So Gmail, Hotmail board saying 2 MB, 3 MB because matrai file size थियो. I made it in the Dasai vacation, and this was he submit गर्दाखेरि I had to go to cyber cafe, so computers हरु थिएन त्यतिखेर, Facebook त दूर की बात टाइप को थियो हैन. So त्यो सबमिसन गर्ने क्रममा चाहिँ साइबर क्याफेको मान्छेले चाहिँ मलाई तपाईको फाइल साइज एकदमै ठुलो छ, you cannot send it via Hotmail, so open up an account in Gmail अनि त्यसबाट गर्न सकिन्छ भनेर. So Gmail को account खोलेर I send it हैन. So are you sure भन्नुहुन्छ. So see, from that in itself, so it's kind of a report, right? Oily corporate role ma हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ somebody, your manager, your boss is asking for a report, and then you have to submit that via online, like emails. So that is how it was. Then moving on, Arko Sankar sir भन्ने हुनुहुन्थ्यो, Sankar Bhattrai. So he was also one of the, for some time he was the vice principal as well. While HR पढाउनुहुन्थ्यो. अनि हामीले नेबिकोमा फिल्ड भिजिट गरेका थियौँ, नेबिको बिस्किट्समा फिल्ड भिजिट गरेका थियौँ. त्यसको रिपोर्टिङ, of course everybody who went had to submit a report, तर एउटा final compilation to submit to the नेबिकोको जिम्मा चाहिँ मलाई दिएको थियो कि, because I submitted the report in नेपाली कागजको paper, not A4 plain papers, right? So that would be distinct, that would stand out भन्ने हिसाबमा चाहिँ whole responsibility मलाई दिएको थियो, and that was like again a responsibility on my shoulders, right? There are a lot more, right? Lot more. Teacherले कसरी influence गर्नु भएको छ मेरो लाइफमा भन्दाखेरि, midway 4th semester तिर पुग्दाखेरि चाहिँ my mom had to go through a surgery, so back surgery. It was a major surgery, about 7 hours of surgery. त्यो टाइममा चाहिँ Thames has played a really vital role in my life, thanks to Devanjana ma'am, team here and everyone. So त्यतिखेरको इन्सिडेन्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि, I was in the verge of पढाइ नै कन्टिन्यू गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्नेमा हैन. And then थेम्समा आइसकेपछि चाहिँ मलाई के आश्वासन दियो भन्दाखेरि, I think that has happened only to me, and I'm not sure if it has happened to anyone else as a student. So Thamesको gate is open any time for you. Like you can come at 10:30, you can come at 9:45, you can come at अहिले चाहिँ I know it's a very different setting, किनभने classes different time मा हुन्छ. त्यतिखेर त बिहान 7 and then you leave at around 12:30, right? So त्यो time मा I was assured that the Thames gate will never be closed for me. I could enter in like last को 5 minute बाँकी हुँदा पनि I could enter into the class, right? So त्यो privilege, I think I'm the only one who got that privilege. So thanks to all my teachers then who allowed me to do so, because they understood my family condition and still allowed me. So Thames is not just an institution for me, it's kind of a family to me at the moment. I always recommend Thames. Moving on, अरू पनि केसेसमा I still remember Sankar, अर्को Sankar sir भन्ने हुनुहुन्थ्यो, Sankar Gewali this is, and principles of management पढाउनुहुन्थ्यो. After the end of the semester, he actually asked for my notes. And so that you could then use it to further teach others. So I don't know कसरी त्यो use भयो, but I gave my copy and whole notes that I had made. Economics teacher, economics, you all know there are a lot of diagrams and to use marginal utility and this and that, demand and supply, graph diagram.
बोर्डमा भएको कुरा चाहिँ आई अलवेज युज टु मेक इट विथ अ डट पेन होइन अनि एन्ड देयर वाज नो मिस्टेक किनभने ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्क पोइन्ट्सहरू मिलेन भने चाहिँ इट्स नो पोइन्ट इन रिडिङ द्याट ग्राफ राइट सो ही युज टु call me graph master okay, because I had to do everything on I could do it at in once with a dot pen. I don't need to erase, I don't need to cross it. There's Juno ma'am who taught us C programming and त्यसले गर्दाखेरि like for instance there's a lot of process improvement को कुराहरु आज गरियो. My role in the company at the moment is to digitalize the company, more of work into digital transformation. अहिले मेरो 40 to 60% of the काम चाहिँ process improvement so that we can introduce technology into it. कसरी त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने भन्ने. तर त्यो टेक्नोलोजीको चाह कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि चाहिँ it was through the C programming त्यतिखेरको त्यो जुन किसिमले पढाइन्थ्यो. And bear in mind I didn't have a computer when I was learning C programming. हैन कपीमै लेखेर गरिन्थ्यो. अनि रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रिब्युसनको बेलामा चाहिँ when my parents came in to pick the card टिचरले चाहिँ के भन्नु रिपोर्ट कार्ड I don't know how it is distributed these days but त्यो थियो है रिपोर्ट कार्डको बेला पेरेन्ट्स नै आउनु पर्थ्यो. So and Devika ma'am was actually talking to my parents and said he's really good at computer. And when my parents told me he doesn't have a computer, she was really shocked. So paperमै लेखेर प्रोग्रामिङ कसरी सिक्यो होला. It's something to think about. त्यसपछि गएर पछि e-commerce को कुराहरु पनि आयो. We had to learn e-commerce in the I think the 7th or 8th semester. अनि त्यतिखेर पनि लास्ट को जुन प्र्याक्टिकल थियो त्यतिखेर चाहिँ सुरेश भट्टराई सर हुनुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ मलाई फ्यु गर्न आएन के कुरा गर्न आएन. I gave him a call like half an hour 1 hour को फोन सेसनबाट चाहिँ it was again no Facebook no online going हैन. So फोन कलबाट ल्यान्डलाइनबाट फोन कलबाट चाहिँ he taught me few things. मैले त्योबाट चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ हामीले एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनु पर्थ्यो. सो मैले चाहिँ कलेज डाइरेक्टरी बनाएको थिएँ अनि मैले चाहिँ त्यसमा छेउछेउमा एड्स पनि हाल्दिएँ कि. सो अहिले चाहिँ अब एड्स it's not a big deal जस्तो हैन किनभने you are into social media, you are into Google ads and so many other things. But त्यतिखेर चाहिँ एउटा वेबसाइटको पेजमा छेउछेउमा एड हाल्दाखेरि चाहिँ I got a really big compliment saying that how did you do this हैन. So there was another guy who knew about IT and there was me who didn't know about IT. अथवा त्यतिखेर बल्ल मैले फर्स्ट टाइम सिकेको थिएँ. सो त्यो इन्करेजमेन्ट्स त्यो अप्रिसिएसन त्यो पुशले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मेरो अहिलेको टेक्नोलोजीको इन्ट्रेस्ट मैले मेरो करियरमा गर्न सकेको कुराहरू मैले पछि गएर जस्तो मैले मास्टर्स आफ्टर 10 years गरेको ब्याचलर्स पछिको 10 years पछि गरे. इट वाज डिफिकल्ट टु क्याच अप तर द फाउन्डेसन वाज सो स्ट्रङ द्याट इट डिड नट फिल सो डिफिकल्ट है. सो द्याट इज हाउ and I'm really thankful to all the teachers. भर्खरै गुरु पूर्णिमा पनि सक्यो हैन. So thankful to all the teachers, paying my patronage and homage to all the teachers that have taught me so far. Thank you. That's so inspiring. Thank you. Like how you still continued your studies even after a family problem and backgrounds त्यस्तो भयो. Plus like तपाईहरुसँग रिसोर्स थिएन त्यतिखेर. अहिले त रिसोर्स भयो पनि it's like त्यो छुन नै धेरै गाह्रो हुन्छ हैन. But you did it in copies like त्यस्तो बेला हैन. Like really truly inspiring. Ani how has your time as a student at Thames International College influenced your career trajectory in international education sector? Okay, त्यसमा चाहिँ अब international education sector चाहिँ मैले पछि pursue गर्दै जाँदाखेरि different opportunities हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ pursue गरेको मेरो करियर भयो. I'm interested at the moment मैले confidently भन्न सक्ने भनेको I'm interested in two things. One is technology and the other one is how do I put it? It's a love of learning and sharing. Right? So that is exactly the reason why I'm so excited about this event today because I got to share something with you all. Right? At the moment चाहिँ म त्यो दुईटा कुरामा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर and I want to do something in that field. So मेरो अहिलेको करियर चाहिँ त्यसमा जुन एजुकेसन रिलेटेडको कुरा चाहिँ त्यसमा एक्ज्याक्टली आउँछ बिकज I could change somebody's life भन्ने फिलिङ चाहिँ ममा छ हैन. अब हाउ डिड BBA put into it भन्दाखेरि पनि
BBA चाहिँ बिजनेस रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिभ कोर्स भयो विच आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन मैले त्यो पढ्नु चाहिँ मेरो +2 मा म्यानेजमेन्टको लजिकल प्रोग्रेसन हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले त्यो पर्स्यु गरेँ राइट अब बीबीएले के सिकायो भन्दाखेरि बीबीए इज काइन्ड अफ अ कम्प्लिट प्याकेज फर लाइक यु क्यान लर्न अकाउन्टिङ यु क्यान लर्न मार्केटिङ यु क्यान लर्न अ लिटल बिट अफ आइटी होइन सो त्यो सबैको मिक्स छ आइम प्रिटी स्योर द कोर्स इज प्रिटी मच त्यही सिनारीमा अहिले पनि होइन त्यो सबै मिक्स छ अनि मैले मेरो करियर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एफएनसीसीआईबाट सुरु गरेँ वेन आई वाज लुकिङ एट दि स्मल प्रोजेक्ट एन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोजेक्ट एउटा हेर्थेँ NYEF इफ यु हेभ हर्ड अफ इट नेपाली जङ एन्टरप्रेन्योर्स फोरम र एफएनसीसीआईको एउटा प्रोग्राम छ त्यो मैले हेर्थेँ सो आई ह्याड अ लिटल बिट अफ अ माइक्रो फाइनेन्सको नलेज देन त्यसपछि म वाउ र बिजनेस 360 म्यागजिनमा सर्टन टाइम काम गरेँ एज अ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर सो त्यतिखेर मार्केटिङ सेल्स अलिकति बुझ्ने मौका पाएँ त्यसपछि यु मस्ट हेभ हर्ड होम लोन एक्सपर्ट्स भन्ने कम्पनी थियो त्यसको अफसोर त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ त्यसको अफसोर अफिस एचएलई नेपाल भन्ने छ सो त्यो एचएलई नेपालमा आई वर्क एज एन HR सपोर्ट फर सर्टन टाइम अनि देन त्यसपछिको मेरो अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ देन आई एन्टर्ड इन द इन्टरनेसनल एजुकेसन स्पेयर तर इन्टरनेसनल एजुकेसन स्पेयरमा म जम्प इन गर्दाखेरि चाहिँ म कन्ट्री म्यानेजर असिस्टेन्ट कन्ट्री म्यानेजर एन्ड देन बिकेम ए कन्ट्री म्यानेजर तर कन्ट्री म्यानेजर हुनको लागि के कुरा चाहियो त यु हेभ टु हेभ एन बर्ड्स आई भ्यू अफ द एन्टायर कम्पनी राइट जस्तो अहिले म जनरल म्यानेजर छु आई निड टु हेभ एन बर्ड्स आई अफ द एन्टायर कम्पनी फर इन्स्टेन्स इफ आइम वर्किङ अन अ प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट कुन कुरो कहाँनिर ठोकिन्छ त होइन वाट कम्स आफ्टर अनि लास्टमा गएर सबै कुराले अकाउन्टिङलाई कसरी छुन्छ त बिकज अल्टिमेटली वाट एभर यु डु इन द बिजनेस इट इज टु बुस्ट द रेभेन्यू अफ द बिजनेस राइट सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई बीबीएले चाहिँ त्यो सबै कुराको फाउन्डेसन दिएको छ तर मैले प्र्याक्टिकली कम्पनीजहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई प्र्याक्टिकल स्किल्स दिएको छ है सो एज अ होल हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ कोर्स फर दि म्यानेजमेन्ट पिपल दोज हु वान्ट डु काइन्ड अफ हेभ दि पछि म्यानेजरल लेभलमा आउँछु सिनियर लेभल अथवा टप लेभल म्यानेजर लेभलमा आउँछु भने चाहिँ बीबीए कोर्स इज आई थिङ्क द राइट कोर्स फर मी अनि इट्स अ कम्प्लिट प्याकेज आई वुड से सो द्याट इज हाउ इट इज काइन्ड अफ helped me out, in my life's career, professional career. We were actually coming to that question later, but तपाईले भनि नै हाल्नु भयो आज कभर त्यही गरे जस्तो लाग्यो हैन बट स्टिल तपाईको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु आर मोर इन्टु टेक्नोलोजी अनि आइटी फिल्डतिर चाहिँ हैन अलिकति बढी इन्ट्रेस्टेड त्यसमा छ जस्तो छ बट लाइक वाट मोटिभेटेड यु टु स्टडी बीबीए बिफोर द्याट त्यो अलिकति भनि नै सक्नुभयो स्टिल इफ यु वान्ट टु एड त्यसमा खासै मतलब यही कुरा भन्ने चाहिँ छैन मोटिभेटेड यसै कारणले भन्ने छैन इट फेल लाइक अ लजिकल प्रोग्रेसन अघि नै भने नि सो आई वाज अ +2 म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट अनि थेम्समा जोइन गर्न कसरी पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ फ्यु अफ माई सिनियर्स हु स्टडिड विथ मी इन +2 अल्सो जोइन्ड हियर मेरो कतिपय साथीहरूले पनि रेकमेन्ड गरियो एन्ड देन आई केम हियर गट द काउन्सिलिङ सुरु इनिसियल काउन्सिलिङ आई लाइक्ड इट होइन इट वाज क्लोजर टु माई होम cost पनि effective थियो and then that's how I came into Thames and BBA चाहिँ simply मेरो management background नै भएको हिसाबमा I didn't want to go into humanities or arts or anything as such so that was the option that I had and I was satisfied with it so basically त्यस्तो कुनै motivation भन्दा पनि I was more satisfied with it. So we have already told everyone that you were के अरे तपाईँ रोड ट्र्याकसँग जोडिनु भएको थियो होइन you were also DRR right अनि did you engage in any extracurricular activities or participated in any clubs or organization while studying in Thames like Thames बाहिर पनि अथवा Thames भित्र पनि त्यतिखेर कस्तो थियो क्लब्सको डाइनामिक्सहरू हैन and how did those experiences like shape you as an individual? Okay, so just to let you know, when I joined Thames there were no clubs. I was the third batch BBMI, so I started in 2005. So BBA is in Thames like 2003 मा सुरु गरेको थियो and then I was the third batch which means it was in a very infant stage हैन so अहिले यहाँ हेर्छु so there were like I think 13 कि 11 clubs भन्यो हैन there's council separately so I clubs मा इन्भल्भ हुने मौका चाहिँ पाएनौँ हामीले राइट तर कस्तो चाहिँ भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर हुने इभेन्टहरू भनेको वेलकम so freshers अहिले सायद freshers नै भन्छ fortunately I was also the Mr. Fresher then for my batch अनि sorry it was not Mr. Fresher it was Mr. Best Dress होला सायद so I was in a suit tie and everything so त्यतिखेरको केसमा चाहिँ वेलकम फेयरवेल
अनि सरस्वती पूजाहरू हुन्थ्यो सो त्यसमा चाहिँ आई वाज रियली I participated actively. I'm into music, like I said earlier. I played guitar, I sing sometimes as well. So त्यो इभेन्टहरूमा चाहिँ I was one of the performer. Thamesमा आएर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा एक्टिङ पनि गरेको छु सो त्यही one of the programs इभेन्ट्समा चाहिँ एक्टिङ पनि भयो. I could share you some of the photos that I have. है सो थेम्सको मेरो क्लब्सहरूको जर्नी भनौँ या अरू I don't know if you have time for this, but few memories that I was going through yesterday. So this was me in Saraswati Puja playing the guitar. So this is another musical performance. Right? So this was the मेरो acting म चोर बनेको थिएँ so somebody would come to home knocking as a beggar and then turns out into a thief. So this is another event where I was एकदम दीपक बज्राचार्यको फ्यान भएर दीपक बज्राचार्यको जस्तै गरेर पुरै धेरैजना गिटारिस्ट राखेर गरेको. So these were the events that I actually took part in at Thames. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ अब रोट्र्याकको पार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन्भल्भ इन रोट्र्याक बिफोर आई जोइन थेम्स जस्ट आफ्टर माई +2. तर थेम्समा पनि रोट्र्याक छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन. सो वेन आई स त्यहाँ क्लब्सहरू इन्भल्भ हुन सकिने भन्दाखेरि रोट्र्याक वाज वान अफ देम. तर बिकज आई वाज अलरेडी पार्ट अफ इट आई कुड कम इन टु मिटिङ्स एन्ड अल अफ कोर्स. सो त्यसमा पनि एक्टिभ भयो. र थेम्सको काउन्सिल फर्मेसनमा चाहिँ आई वाज रियली फोकसिङ बिकज +2 मा मैले अर्कै कलेज पढेँ एन्ड फ्यु अफ माई स्कुल फ्रेन्ड्स वेन्ट इन्टु सेन्ट जेभियर्स. सेन्ट जेभियर्समा चाहिँ देयर लट अफ क्लब्स त्यति नै खेर मेरो साथीहरू क्लब्सको प्रेसिडेन्टहरू होइन सो डिफ्रेन्ट भएका थियो. सो एन्ड आई फेल्ट लाइक इफ देयर इज नो क्लब एट थेम्स वाइ कान्ट बी स्टार्ट वान. काउन्सिल चाहिँ किन बनाउन सकिँदैन त भनेर हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ. आई रिमेम्बर माई सिनियर सन्तोष राज पाठक ह्याड अल्सो इनिसिएटेड दिस बिफोर. मभन्दा ठ्याक्क अगाडिको ब्याच हुनुहुन्थ्यो. आइएम प्रिटी स्योर ही हेज कम टु Thames for like this kind of interaction programs as well. And then we proposed the idea. Ekdam support garnu bhayo थियो Devanjana ma'amle. She's here in the back as well. So kind of we initiated. So more I think before I graduate नै चाहिँ Scottic form भएन तर अलि पछि चाहिँ Scottic form भयो. So probably I was one of the initiator to lay a founding brick, but couldn't be a part of it as we move along. But yeah, I'm really happy that there's Scottic at the moment. There's like different clubs, and then today I could be part of one of the clubs today in this event, right? So this is in few. Rotracko ma चाहिँ अब there are a lot of other involvements. So let's keep it for another question. I think त्यसको लागि चाहिँ so road track road track is like community based service Yes. more into like giving to the society. So what motivated you to get into like community service and make a positive impact? Like what drives your passion for giving back? Spent 14 years in road track. So 2000 so road track ma then 18 to 30 years still. So I entered at 18, I exited at 32. So it's more than 12 years. अहिले पनि अब इभेन्टहरुमा मलाई बोलाइराखेको हुन्छ. I haven't joined Rotary yet, but let's see what unfolds in the future. So it was an interesting journey with Rotrack as well. All right. So like अघि कुरा गर्दाखेरि तपाईले भनि नै हाल्नु भयो हैन फर्स्ट रनर अप एट लाइक मिस्टर congeniality at with Mr. and Miss University Nepal. Yes. So any fun stories or memorable experiences from that? Oh yes. So in the middle of the I think class or break के थियो मलाई I was kind of called at the principal's office. Yeah. अनि ला अब मैले के गरेँ all of you might have that feeling. अनि त्यसपछि म गएँ अनि सरले मलाई सोध्नु भयो David, what is your height? And all of a sudden my principal is asking me what is my height. हैन अनि why is this information even related भइरहेको थियो मलाई चाहिँ. अनि त्यसपछि चाहिँ I said 5'7.5" अनि पछि are you sure भन्नुभयो. अनि I think I am because मैले अस्ति नै भर्खर नापेको थिएँ भनेर भने. अनि त्यसपछि okay then you have to join a competition. त्यसको entry criteria was I think 5'6" for men. अनि त्यो मिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको. So we would like to nominate you to participate in Mr. and Miss
congeniality भनेर भन्नुभएको थियो हैन and also thanks to again Devika ma'am so उहाँले पनि पछि support गर्नुभएको थियो so that was really I mean that has changed my in a way life as well because now everybody thinks that beauty pageant is just beauty and to exposure glamour matrai huncha bhanera pani sochne hola but it is not that X factor jun glam factor cha that is there to हुनु पनि पर्छ because you're coming in media you're coming in a lamplight right so त्यो फ्याक्टर नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो ल्याम्पलाइट को केही अर्थ भएन त्यसले ल्याम्पलाइटले जुन चम्किलोपन दिन्छ दिनुपर्छ त्यो हुँदैन हैन तर त्यो चम्किलोपन त्यो जुन ग्लो आउनको लागि भित्र जे हुनुपर्छ त्यो चाहिँ ट्रेनिङ फेजमा चाहिँ निखार्दो रहेछ that is something that I felt it very very precisely हैन जस्तो how to walk how to talk how to eat everything is taught to you so त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पर्सनालिटी ममा डेभलप भयो I think that stays with me forever त्यसले चाहिँ मलाई पछि कहाँनिर गएर हेल्प गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ I've traveled abroad road ट्र्याकै सिलसिलामा few countries अनि like for instance they go to you go to a restaurant you use fork and knife right so dining etiquettes को कुरामा कसरी चलाउने हो त what is like how do you signal through your fork and knife त्यो कुराहरु बोल्नेको कुराहरु I was invited as a speaker in US अहिले पछि पनि त्यो रोड ट्र्याकको पार्टमा शेयर गरौँ to US and Australia so रोड ट्र्याकको सिलसिलामा I've been to the district conferences and been a speaker हैन so त्यो कुराहरुमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै हेल्प गरेछ how to face a stage भन्ने कुरा हैन अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि I was wearing so cultural round मा चाहिँ I had to wear a gurung dress and so it's like a wrap around at the top knee height ko and then you have the shoes socks अब खुट्टा त देखिने भयो do you need to shave I don't know so यति देखिदाखेरि चाहिँ do you need to shave भन्ने कुरामा चाहिँ I think for the first time in my life I shaved my leg to participate in that and here is the picture of that moment not the shaving but but how it all appears भन्ने कुरामा चाहिँ okay where is it I think I did transfer binance the lag let me just check okay so this was it yeah so this was the gurung dress I was wearing and then so I had to shave so this was a very very funny experiences of that but after that the happy moment was this so I don't know if you have seen this so मैले for the first time म भन्दा ठुलो मेरै फोटो देखेँ हैन so this was kept at Thames for a couple of years म ग्रेजुएट भइसकेपछि पनि it was standing there ठ्याक्कै यो गेटको छेउमा आउने बित्तिकै राइट साइडमा माथि वालमा थियो I don't know for how long it took it stayed there but again and simultaneously almost at the same time I think it was in May मैले चाहिँ जुनमा यो टाइटल रिसिभ गरेको थिएँ so there was only two people like the other guy was the one who actually climbed Mount Everest हैन and then there was me who became the Mr. and Miss University first runner-up and Mr. Congeniality in 2007. So we two were felicitated by Thames at Thames, the premises ma. And thankfully, I'm so thankful that like normally scholarships are there, right? Scholarships say admissions ko process ma, if you are deserving enough, you get a scholarship. But after that, without me having to apply, Thames awarded me with full scholarship for the entire duration. So again, a life-changing moment for me because, as I told earlier, my mom went through the spinal cord surgery, हैन त्यतिखेर अनि त्यसपछि चाहिँ I was in financial hardship as well, family matters ले गर्दाखेरि त्यो अपरेसनले गर्दाखेरि because एक वर्ष अगाडि मात्र मेरो ड्याडको चाहिँ हार्ट सर्जरी गरेको थियो after 1 year my mom went through the spinal cord surgery and I was in fourth semester so बाकीको second half चाहिँ I studied completely in a scholarship at Thames. So
very, very thankful to Thames. I will be thankful for entire life. Right? So my cost of studying BBA was only 60,000 rupees. I don't know what is Thames fees, but my cost of entire 4 years duration was only 60,000. So probably oily side to your semester cost. Admission So yeah, very much thankful. So these are my memories with Thames. Yeah, I think Thames is also really grateful for having alumni as you and as successful as you. So we एउटा हाम्रो चाहिँ गेम छ हैन अहिले 4 एपिसोड भयो सो 4 जना गेस्टहरुले चाहिँ अलरेडी खेलिसक्नु भएको छ हैन Oh wow, so I should have done my homework a little bit better. No, it's like easy going. One word association भन्ने छ हैन Okay. So I will give you a word and you have to think quickly about this word. So के resonate गर्छ तपाईलाई चाहिँ यो word भनेर हैन अनि so let's add some fun into this like session. Okay. Ready? All right, everyone ready? First word is success. Trajectory. All right. Innovation. Digital. Adventure. Sports. Sorry? Sports. Sports, okay. Enthusiasm. Excitement. Growth. Growth. Success. Okay. Life. Journey. Passion. Enthusiasm. Resilience. Resilience. Determination. Impact. Impact. I would say desire. Love. Sorry? Love. Love. Life. I would like to add one more. Sure. Retract. Oh. I'll say one word and then I'll explain. Okay, sure. So, life again. Right? So, there's a kina bhanदाखेरि when I was in Rotaract, so DRR period ma चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि so Rotaractors will understand it's a elect and then nominee elect and then the DRR, right? So त्यो भनेको चाहिँ you DRR हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 3 वर्ष अगाडि थाहा हुन्छ. So you prepare for your tenure. Nominee हुँदाखेरि म simultaneously district secretary पनि थिएँ. So I was communicating with about 90 clubs then. अहिले त 150, 30 कति छ 130 around clubs. And my mom actually asked for my Saturday. Timi kun Saturday is free, so there's some घरको काम. And I said, Mom, please don't ask me for my Saturday for 3 years. I literally told this to my mom, and then she was like, एकदम shocked to my हेरेरमा 3 वर्षसम्म तेरो शनिबार खाली नै छैन हैन. And then my sister commented, most people would have 2 lives, like one professional life, the other one is personal life. तेरो चाहिँ 3टा लाइफ छ अरे के. So one is professional, one is personal, and then the other one is Rotaract life. So therefore life, Rotaract life. So again, 14 years is spent with them. So technically, half of the life, almost half of the life I've spent in Rotaract. So that's a life for me. So again, as I said, professional केही कुरा सिकिन्छ, professional development हुन्छ भनेर मैले Rotaract join गरेको थिएँ. Later on community service पनि भयो. I learned a lot about Rotaract. मेरो club चाहिँ I was the charter vice president, right? So 2005 मा मात्रै club form भएको थियो. So 4 मा चाहिँ we were taking the initiative to form the club. अनि त्यतिखेरको involvement बाट चाहिँ I became the chartered vice president. So club को part नै म सिधै vice president बाट सुरु गरे के. So it's kind of a first mover's advantage, right? So किनभने मैले so next year त म president भइसके. So second year I was in Rotaract, I was already a president. अनि त्यसले चाहिँ मलाई के दियो भन्दाखेरि it gave me exposure. Right? First thing किनभने म त्यतिखेरसम्म चाहिँ out of valley गएको थिएन. And so I was 18, 19 years old. I had not been to out of Kathmandu. Though I was born in Pokhara, 6 महिनामा म यहाँ आएँ. So I have no memories of Pokhara. तर it gave me exposure. जब first president and secretary हरुको meet हुन्थ्यो, it was held in Pokhara. अनि I felt like I was born in Pokhara, but never been to Pokhara. outside मेरो मसँग त्यो fond memories केही पनि छैन because 6 महिनामा हुँदाखेरि म काठमाडौँ shift भएँ. And then I'm back to my birthplace, right? And I know nothing about that place. And I met other presidents as well. Other clubs that I saw were like ages, decades older. I felt, okay, nah, this is the opportunity for me to
टु एक्सेल होइन अनि त्यसपछि मैले क्लबमा चाहिँ एभ्री मेम्बर किनभने त्यो डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट्सहरू जुन नेसनल कन्फरेन्सेसहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि एभ्री मेम्बर कुड अटेन्ड राइट सो बिस्तारै त्यो इन्करेज गर्दै गएँ एन्ड देन आई क्यान फाउन्ड द्याट प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ ओहो क्लबमा त योभन्दा ठुलो पोजिसन केही पनि छैन भन्ने फिल हुन्थ्यो होइन बट देन वेन यु गो इन्टु द नेसनल लेभल डिस्ट्रिक्टमा जाँदाखेरि त प्रेसिडेन्ट इज द लिस्ट होइन त्योभन्दा माथि त जोन रहेछ त्योभन्दा माथि डिस्ट्रिक्ट रहेछ त्यसपछि इन्टरनेसनलमा जान सकिन्छ भन्ने अपर्च्युनिटिज चाहिँ मैले देखेँ होइन देन आई अप्लाइड फर जोनल सेक्रेटरी सो every year after that I had been applying for something or the other at a higher level so journal secretary त्यसपछि international service director त्यसपछि district secretary अनि DRR elect DRR हुँदाखेरि so there was no stopping me from there till professional development director मलाई त्यति रोट्र्याकको त्यो क्रेज आएको थिएन हैन जब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भयो त्यतिखेर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने पार्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्यो म चाहिँ अलवेज मेबी द्याट इज द गिफ्ट फ्रम माई टिचर्स एज वेल म चाहिँ जहिले पनि रिडर्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु है सो वेन आई राइट एन इमेल टु 90 क्लब्स अब त्यतिखेर चाहिँ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हुँदाखेरि 90 into 2 गऱ्यो भने 180 पिपल भयो अनि 40 डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेम्बर्स हुँदाखेरि चाहिँ 180 + 40 गर्दाखेरि 220 जनालाई मैले एउटा इमेल पठाएँ भने रिडर्सले पढोस् नपढोस् मलाई त्यो कन्सर्न भएन बट इफ एभ्रीबडी रिड्स इट देयर 220 पिपल द्याट आई एम कम्युनिकेटिङ टु एट वान्स होइन सो 220 जनाले बुझ्न सक्ने इमेल मैले लेख्छु कि लेख्दिनँ त कि मैले मेरो पर्सपेक्टिभबाट मात्रै लेख्छु द्याट वाज द क्वेसन द्याट आई आस्क्ड एभ्री सिङ्गल टाइम द्याट आई सेन्ड एन इमेल के होइन भनेपछि मैले यति सिम्प्लिफाइड म्यानरमा लेख्नु पर्यो कि होइन अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने जस्तै so if you cannot explain it simply you have not understood enough right so मैले त्यो simply लेख्नको लागि चाहिँ I had to understand it enough so that I could put it in very simple words so त्यो सोचमा चाहिँ म अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भएर चाहिँ आई थिङ्क अहिलेसम्मकै रोट्राको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ले त्यतिको कम्युनिकेट गरेको छैन भन्छन् है अहिलेसम्मको फिडब्याकमा अब त्यो हो कि होइन त्यो चाहिँ मलाई आई क्यानट कन्फर्म अहिले त अब यु क्यान ह्याभ फेसबुक यु क्यान ह्याभ ग्रुप्स यु क्यान ह्याभ सो मेनी डिफ्रेन्ट मिडियम्स त्यतिखेर चाहिँ इमेल नै थियो अनि त्यसरी चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पोखरामा पछि म पिएस मिट जाँदाखेरि चाहिँ मैले एकजनालाई इन्ट्रोडक्सन गरेँ म डेभिड हो भन्दाखेरि ओ यु आर द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भने अनि सो आई वाज डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी 2009-10 भनेपछि I was 23 years, 21 years old. And usko comment has changed my life as well. What he said is, I had not expected district secretary to be this young. The way I wrote emails, the way I could make them understand in my written language was mature enough. When feedback मैले पाएँ अनि district secretary हुँदाखेरिको त्यो जुन understand गर्नुपर्ने part थियो किनभने DRR would just say ओके डेभिड यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट्सहरूलाई सर्कुलेट गर्नु परेको छ प्री सर्कुलेट है अब मलाई त्यसको डिटेल थाहा छैन होइन सो देन आई हेभ टु गो ब्याक होम स्टडी त्यो के हो कस्तो कसरी लेख्ने के भन्ने के नभन्ने अथवा हाउ टु पुट इट इन अ राइट वे होइन सो त्यो सबै चाहिँ मलाई रोट्राकले सिकायो र आफ्टर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चाहिँ होइन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी त भयो अब चाहिँ डिआरआर नगर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ आई अप्लाइड एन्ड आई वाज भोटिङ हुन सक्थ्यो तर आई वाज युनानिमसली नोमिनेटेड फर द डिआरआर है So if you have heard of the phrase I love Rotract, त्यो चाहिँ मैले DRR को स्पीच एक्सेप्टेन्स स्पीचमा कोट गरेदेखि I love Rotract भन्ने चाहिँ आइरहेछ है रोट्र्याक्टमा सो फन मेमोरिज अफ बिङ इन रोट्र्याक्ट एन्ड अचिभिङ द्याट स्टेज DRR सम्म कसरी पुग्यो भन्दाखेरि सो फ्यु थिङ्स लकी इनफ द्याट आई जोइन्ड अ न्यू क्लब डाइरेक्टली एज ए भाइस प्रेसिडेन्ट अनि त्यसपछि मलाई क्लाइम्ब गर्नु चाहिँ सजिलो भयो सो एक्सपोजर मैले चाँडो पाएँ And so if you are a member, I'm not discouraging anyone, members have a chance पाउँदैन भन्नु खोजे होइन तर it might not be as easy तर अब रोट्र्याकमा त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि just like I have not expected the district secretary to be this young DRR को पनि I am the youngest DRR in Nepal अहिलेसम्म सायद त्यो रेकर्ड ब्रेक भएको छैन एन्ड प्रब्ली अहिलेको ट्रेजेक्टरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रेक पनि हुन्न एन्ड थ्याङ्क यू सो I was the DRR leading 90 clubs and about 3,000 youth
at the age of 23. Yeah, as we know, road track ko tonne मान्छेहरु छन् यहाँ है. So केही सिक्नु I am a road tracker myself. Okay. I didn't know. I thought only. Alright, okay. त्यही भएर पनि म एकदम इन्ट्रेस्टेड अनि हैन यसको लागि चाहिँ एकदम एक्साइटेड पनि थिएँ. So definitely केही सिकेँ मैले. I hope हाम्रो साथीहरुले पनि केही सिक्नु भयो है. The last question मा आउँदाखेरि चाहिँ what advice would you give to aspiring professional looking to establish themselves in the international education space? Okay. International education space चाहिँ it's a very niche market. यसमा सबैजनालाई चाहिँ त्यसैमा इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ, राइट? सो लेट मी से इट इन अ कमन फ्रेज. इन्टरनेसनल एजुकेसनमा आउन चाहनुहुन्छ भने मोर देन वेलकम. इफ यु निड एनी सपोर्ट फ्रम माई एन्ड आइ एम मोर देन ह्याप्पी टु डु इट. सो इन्टरनेसनल एजुकेसन स्पेस चाहिँ बेसिकली यु सेन्ड स्टुडेन्ट्स अब्रोड फर स्टडिज, होइन? सो द्याट इज द मेन थिङ. त्यसमा अरू अब ट्राभल रिलेटेड कुरा होला, insurance related kura aula. So there are other parts, so English proficiency test ko kura aula. So there are other parts to that. So if you want to come into that business, tyo pani thik cha. Tara bear in mind that there are a lot of different things. Just to travel ayo, so kunai euta country ko border banda gardiyo bhane that business is hampered. Flight ko kura ayo, so flight kunai chalena bhane hampered. Immigration policies ko kura. So there are a lot of policies that we need to think of. Right? So त्यो सबै कुरामा चाहिँ of course you can gain knowledge बिस्तारै, हैन? So that is international education space. तर मैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ your professional ethics is much more important than anything else, हैन? So TikTok मा अहिले LinkedIn मा अहिले सोशल मिडियामा पनि धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ नि you don't need to go to a college to have those skills traits in you. For instance, being punctual. कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन के. Or you don't need to read a book or you don't need to read anything to be punctual on time. You don't साँचो बोल्नको लागि कुनै पनि डिग्री चाहिँदैन, हैन? So to be on time, to be friendly, to smile, to complete your work on time, to keep your promises. यसको लागि चाहिँ कुनै पनि डिग्री, कुनै पनि एजुकेसन, कुनै पनि युनिभर्सिटी त्यो कुरा चाहिँ दिँदैन. It is up to you. It is on your control, right? So your part ma I think you guys have to if you guys can be at par, right, and perform accordingly, to say you will be climbing the ladder of success in any profession you go, right? So of course mehnat garnu parcha. Ab aile चाहिँ hard work and smart work bhanincha, right? But then still there is a level of dedication and there is a level of input that you need to do it from your end as well, right? So यो सबै कुरा राख्यो भने चाहिँ I think you would be successful in any career you want. And please make sure that you're happy that whatever you do. And it is important. So for instance, again, road track मेरो life नै भनेको कारण के हो भन्दा I was happy in road track. Happy नभएको मैले 14 years spend गर्न सक्दैन थिएँ, हैन? अनि I've never felt road track is a burden अथवा road track ले मलाई दुःख दियो अथवा road track मा मैले यत्रो मेहनत गर्नु पर्यो भनेर I've never felt it. And I can really say it with pride today that I've spent 14 long years in road track and त्यसको मलाई benefits are एकदमै आइराछ. So yeah, in life, if you want to be successful, not just in education sector, anywhere, do your study, do your hard work, but at the same time, ethical and good human हुनु चाहिँ more important than you have the skills. अब मेरो सेक्टरबाट हेर्नु पर्दाखेरि, because I know आज चाहिँ different faculty को हुनुहुन्छ, मेरो सेक्टरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ two things that you really need to understand is एउटा चाहिँ accounting, है? At least idea चाहिँ होस् accounting को लागि. अहिले चाहिँ it's totally from my perspective, है? किनभने अहिले भोलि गएर सबैले आफ्नै कम्पनी खोल्नु मन छ, एउटा म्यानेजर लेभलमा पुग्नु मन छ भने चाहिँ account is really important. अनि किनभने ultimately why you are working भन्दाखेरि you have to earn, right? Why you're opening up a business भन्दाखेरि you want to have profit, again earn. So if you do not know where the money is coming from and where the money is going, what's the point? Taxation को कुराहरु छ. So accounting part अलिकति, I know it's not interesting for everybody, तर चाह चाहिँ राख्नुस्, हैन? Even if you want to start up your own business in any faculty, any field, त्यो चाहिँ राख्नुस्. अनि अर्को चाहिँ अहिले अब टेक्नोलोजीले यति डोमिनेट गरिसक्यो कि you cannot get away from technology, हैन? So दुईटा कुरा चाहिँ किनभने अहिले when I put myself in a senior level position, company लाई ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको यही दुईटा कुराले हो,
टेक्नोलोजीले किनभने मेरो पार्ट अफ द थिङ इज डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन सो टेक्नोलोजीले कसरी चेन्ज गर्ने त कम्पनीलाई होइन एन्ड अल्टिमेटली त्यो गर्न खोजेको किन भन्दाखेरि वी वान्ट टु डु थिङ्स फास्टर वी वान्ट टु डु थिङ्स मच मोर डिलिजेन्टली वी वान्ट टु डु थिङ्स सो द्याट द बिजनेस अर्न्स प्रफिट मोर होइन भनेपछि अकाउन्टिङ त हिट गऱ्यो नि त होइन सो यो दुईवटा कुरामा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु बी प्रोफिसियन्ट इनफ एकदमै खतरा स्किल्ड हुनुपर्छ भन्ने होइन तर एटलिस्ट ह्याभ नलेज होइन कसरी काम हुन्छ भन्ने कुराको आइडिया भयो भने चाहिँ यु अफकोर्स क्यान हायर सम वान अर यु क्यान सिक सपोर्ट फ्रम अ स्पेसलिस्ट तर इफ यु हेभ द्याट आइडिया त्यसमा खेल्न चाहिँ धेरै सकिन्छ है सो द्याट इज माई एडभाइस टु एभ्री वान एन्ड इफ यु आर लाइक इफ यु वान्ट टु कनेक्ट विथ मी लिङ्क्डइन फेसबुक you can please send me a friend request or please connect with me in any platforms. I'll be more than happy to communicate and be connected. I actually wanted to connect with you, but like email they know and I don't know so I couldn't connect. Okay, I'll change that. So you have already understood my email, so that is davidshakya@gmail. So if my LinkedIn isn't in that same thing, Facebook or पनि connect गर्न सकिन्छ है. So I'll be distributing my visiting cards. I don't know I have enough, तर later on त्यो चाहिँ अब मेरो official पनि हुन्छ. About that, so I mean, last question is त्यो त हैन but since you are associated with Kangaroo institution my friends also some like they are associate भएको थियो so anything you would like to say about this to our audience? Okay, I joined Kangaroo from Baisak first, so which means I recently completed 3 months at Kangaroo. So Kangaroo Education Foundation is a 16-year-old company, so we just turned sweet 16 this April, right? So we did an anniversary event pani ani Kangaroo ko CEO and founder is Mahesh Babu Timalsina. He started like over 16 years ago. He is in the business for about 20 years and he has a very rich experience. And we have branches in 7 different locations in Nepal and 4 different locations in Australia. So we are more of kind of Australia Nepal kind of a company. तर हाम्रो डेस्टिनेसन्सहरुमा चाहिँ we do 5 different destinations starting from Australia, US, UK, Canada and New Zealand. So if you want to study abroad or if you have anyone who you would like to recommend, please connect them to me. I can help you out in that. We provide just a test preparation classes ko services, like if you want to go TOEFL, IELTS, PT, SAT, तिनीहरु चाहिँ हाम्रोमा पढाइ हुन्छ. So we do the date bookings as well. We have the documentation and then study abroad counseling sessions. We look after your student visa as well. Australia ko case ma chahi visit visa, other country ko case ma chahi on a case by case basis huncha. So all the 5 destinations we can help you out get a student visa and place you at the university. So if you want to study abroad or anything, you can please let me know. So thank you for that opportunity. So I mean Q&A round ma I think okay छौं हैन कसैलाई के क्वेशन सोध्नु छ भने प्लिज गो अहेड anybody Sure, Srishti. So you've been in road track for quite a long time now. Right. Like teams ma join गर्नु भन्दा पहिले पनि road track मा involved थियो and being a DRI is quite a big deal, right? So how do you manage your academics and your professional life and your road track stuff? Because you have to allocate quite time and effort. Yes. Okay, so मैले भने नि म रोड ट्र्याकमा अलिकति एक्टिभ एकदमै मतलब ओके नाउ दिस इज वेयर आई शुड एक्सेल भन्ने फिलिङ चाहिँ मैले डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हुँदाखेरि गरेको हो अथवा द्याट फिलिङ आई ह्याड ड्युरिङ द टाइम अफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सो विच वाज 2009 and 10 आई ग्रेजुएट इन 2009 सो मेरो पढाइ चाहिँ ठ्याक्कै सिद्धिसकेको थियो बिचको टाइम वाज इट्स लाइक अ भेकेसन पिरियड सो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हुँदाखेरि चाहिँ मिडवे बिट्विन आई जोइन्ड NYBF जुन FNCCI र NYEF को प्रोजेक्ट थियो लकीली के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट भेकेन्सी वाज ओपन टु रोड ट्र्याक्टर्स ओन्ली हैन एन्ड माई इमिडिएट बस वाज अ रोटेरियन दिलेन्द्र राज श्रेष्ठ हु बिकेम द DG लेटर अन सो 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नै हुनुहुन्थ्यो सो मलाई चाहिँ वर्क प्लेसले एकदमै सपोर्ट गरेको थियो बिकज दे नो वाट रोटरी इज एन्ड रोड ट्र्याक इज राइट सो बिकज he was a very hard जस्तो दिलेन्द्र राज श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ we call him encyclopedia of rotary. I don't know if you know about this तर he has really in-depth knowledge about it. So उहाँ चाहिँ मेरो immediate manager अथवा मेरो former then immediate manager हुनुहुन्थ्यो हैन. So
that really helped me out during the period. He understood what I was doing, and he made. I also made sure that my office ma चाहिँ hamper नहोस्. तर when I say like leave it, DRR हुँदाखेरि त travel गर्नु पर्यो, right? So leave apply गर्दाखेरि पनि he was considerate enough for me to give that opportunity. So त्यही भएर चाहिँ सजिलो भयो. So my DRR हुनु भनेको चाहिँ त्यही पिरियडमै थियो. So I was working in the same company for about 4 years, right? So मैले DRR भइसकेपछि त्यो company छोडेको. So then I had a really good supporting manager, my senior boss भनौँ, हैन? So therefore I could achieve that. Okay, so and there are a lot of interesting stories as well of becoming a DRR. Like from I love Rotaract to being invited as a speaker for Australia, US. I've been to Australia thrice. I've been to US once. So all these are very fond memories of me being a Rotaractor and a Rotaractor, not DRR. किन उता जाँदाखेरि उता चाहिँ त्यो DRR को भ्यालु छैन है. To be honest, उता चाहिँ you are a member of a Rotary. That's enough. That is absolutely enough. Okay, so it's a very different culture भनौँ न. Australia, US मा versus Nepal मा. Nepal मा चाहिँ त्यो positionलाई respect दिन्छ. उता चाहिँ of course there's a position. Position is more of a responsibility उता चाहिँ. त्यसरी मात्रै सोच्ने हो. नेपाल मा चाहिँ it's position you get kind of a एउटा चाहिँ prestigious रूपमा लिइन्छ. अनि हाम्रो culture मा चाहिँ उता चाहिँ it's more of like you are responsible for maintaining the decorum भनौँ न. त्यो kind of छ feeling चाहिँ. Thank you. Anybody else? Okay, question. Yeah. Sorry, I just want to say this session has been very inspiring, and I feel like in many ways I can relate to you as well. My question is, hearing your story, it almost feels as if whatever you've done, you found success in it, right? There are obviously okay. So any instances in your life where you felt like a failure, or where you had to perhaps question yourself? See, you like what I'm saying right now as a DRR saying 14 वर्ष almost not 14 भनौँ न त्यतिखेर 2004 देखि म 2011 मा आउँदाखेरिको कुरा हो. So I've already spent 6-7 years in Rotaract and then I got that thing, हैन? तर before that को त्यो journey त challenging थियो नि त. And for instance, I could share it right now. मेरो हिमालय पाटन क्लबमा चाहिँ because it was in Patan, a lot of community people चाहिँ अथवा community को group भनौँ न आएको थियो, हैन? अनि म चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि it is an international club, let's do a meeting in English भन्ने, हैन? What they used to say is हैन यो त community club भयो, community service गर्न बसिरहेछौँ हामी. पाटन भन्ने the word Rotaract मा आउने भनेकै त्यो लोकालिटी को मान्छे राख्नलाई नेमिङ हो नि त. सो Rotaract Club of Thames भन्यो, थमेल भन्यो भने थमेलको एरियाको मान्छे छ भन्ने कुरा बुझिन्छ. And that is how it is. I don't know if you are aware of this, but that is how it was termed Rotaract. And अहिले चाहिँ अब एकदमै मिक्स म्याक्स भइसक्यो. So what they used to say is पाटनको लोकल ल्याङ्ग्वेज त नेवारी हो, let's conduct a meeting in नेवारी. That too in my presidencyship. And म चाहिँ I understand Nepali, Newari, I speak Newari, but I was not so much fluent in Newari. Tara, I had to handle that, right? So we sat for a board meeting and this was decide गरेर okay, let's not do Newari or Nepali, combine गरेर Nepali र English मा गरौँ न त भन्ने कुराहरु त्यसरी decide भएको थियो. So there were a lot of those kind of challenges, manager level मा challenges हरु भयो. District Rotaract representative हुँदाखेरि पनि final day June 30 मा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनी भएको थियो. मैले डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनीको लागि मेरो लोगोको अवार्ड नै बनाएको थिएँ. सो द्याट आई थिङ्क द्याट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन डिस्ट्रिक्ट कस्टमाइज्ड एन अवार्ड, हैन? एक महिना अगाडि अर्डर पनि दिएको थियो. तर त्यो दिन के भयो भन्दाखेरि अवार्ड बनाउँदै त्यहाँको मान्छे जस्तो त्यो इचिङहरु गर्नुपर्छ, राइट? सो इचिङ गर्दाखेरि चाहिँ पलिशिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उछिटिएर त्यो मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो एन्ड देन दे हैड टु रश टु हस्पिटल, हैन? मेरो अवार्ड सेरेमनी अवार्डै रेडी भएन के, हैन? वान अफ द बिगेस्ट ग्लोरियस इयर्स इन Rotaract, फाइनली अवार्ड सेरेमनीमा अवार्डै रेडी छैन. And that I knew when I was actually doing this is the MC club, right? I was doing because त्यतिखेर I again changed the structure.
एन्ड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनीको एमसी चाहिँ डिआरआरै हुन्छ बिकज डिआरआरको त्यो फ्ल्यासब्याक हो डिआरआरले रेकग्नाइज गर्ने पर्ने क्लब्सहरू कुन कुन छ अथवा पर्सन को छ होइन त्यो टेन्युरमा सपोर्ट गरेको को छ उहाँलाई रेकग्नाइज गर्ने इभेन्ट हो नि त होइन सो मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डिआरआरले नै होस्ट गर्छ त्यो इभेन्ट भन्ने कन्सेप्ट थियो वेन आई वाज होस्टिङ आई गेट अ फोन कल सेङ द्याट तपाईँको अवार्ड रेडी छैन कि होइन सो अब आई ह्याड नथिङ आई कुड नट डु एनिथिङ एल्स देन टु जस्ट एक्सेप्ट द फ्याक्ट कन्फ्रन्टेड विथ दि अडियन्स एन्ड से लाइक अवार्ड रेडी छैन एन्ड दिस इज वाट ह्यापन्ड सर्टिफिकेट्सहरू चाहिँ रेडी थियो होइन एन्ड द्याट वाज द फाइनल डे अफ माई डिआरआरसिप होइन सो त्यो भएको थियो रोटेसिया गर्दाखेरिको च्यालेन्जेस कतिपय क्लब्सहरूले हामीलाई इन्क्लुड नै गराएन भनेर रिसाउने पार्टहरू त्यो लट अफ दोज काइन्ड अफ थिङ्स होइन सो डिस्पाइट द्याट च्यालेन्जेस अगाडि आएको अब अहिले रोटेसियाकै इभेन्टको हेर्ने हो भने 2011-12मा रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टले अलमोस्ट 12 लाख रुपिज चाहिँ बिकज रोटेसिया होस्ट गर्नु सकेको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा रोट्र्याकको अहिले पनि त्यो फन्ड चलिरहेको छ सो प्रोजेक्टहरू डिस्ट्रिक्टले बिड गर्दाखेरिको पाउने अमाउन्ट फन्डिङ कहाँबाट हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसाको इन्ट्रेस्ट एन्ड त्यो पैसाको एकुमुलेट गरेर राखेको त्यो फाउन्डेसन त्यो फन्डले चाहिँ अहिले प्रोजेक्टहरू फन्डिङ भइरहेछ होइन सो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम वेन अ फन्ड वाज क्रिएटेड फाउन्डेसन त अलिकति अगाडि नैदेखि थियो तर अ बिग अमाउन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको चाहिँ त्यतिखेर थियो होइन सो त्यो वर च्यालेन्जेस अफकोर्स त्यो एकै दिनमा अथवा त्यो सर आएको कुरा चाहिँ होइन है भाइ त यु आर द मिस्टर फ्रेसर दिस इयर एम आई करेक्ट हो ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स एनिथिङ एल्स फ्रम एनीवन अबाउट द्याट आई वुड लाइक टु एड समथिङ होइन आई थिङ्क तपाईँले भन्नुभयो होइन यिनीहरू द च्यालेन्जेस अफ कोर्स होइन अनि इट्स एक्चुली ग्रेट टु हियर हाउ यु ओभरकम इट बट मलाई चाहिँ अलिकति त्यो आन्सर पुगेन कि टाइपको जस्तो लाग्यो आइम रियली सरी होइन बट तिमीलाई त्यो लाग्यो because he actually asked you if you ever felt like a failure in any circumstances of your life. Hey, okay. But those were the challenges, right? And यस्तो हुन्छ सो फेलियर भनेको चाहिँ त्यो मोमेन्टमा मात्रै फिल हुन्छ कि होइन एम आई फेलिङ भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ तर इफ यु लुक ब्याक नाउ आई डिन्ट फेल होइन इट्स जस्ट अ पार्ट अफ द प्रोसेस जस्तो मात्रै हो कि सो अफकोर्स त्यतिखेरको जस्तो फर इन्स्टेन्स मेरो मिटिङ कति टाइम किनभने बाई एटलिस्ट महिनामा 2टा मिटिङ हुनुपर्छ राइट रोट्र्याकको सो मैले कति टाइमसम्म त मिटिङै चलाउन सकेन नि त राइट सो त्यो मोमेन्टमा त आई फिल लाइक एम आई अ गुड लिडर एज अ प्रेसिडेन्ट होइन डिस्ट्रिक्ट कमिटीकै मिटिङमा पनि कतिपय कुरामा ओपिनियन बाजिन्थ्यो एन्ड देन डिस्ट्रिक्ट मिटिङमा अब विदाउट कन्क्लुजनहरू पनि गएको पनि छ होइन अब कतिपय कमिटी मेम्बर्सले बोयकट गरेको पनि छ अथवा अगाडि एउटा भन्ने काम गर्दा अर्को हुने पनि छ त्यतिखेर त आई रियली क्वेसन माइसेल्फ एम आई अ गुड लिडर एम आई अ गुड इज माई टेन्युर फेलिङ अर इज माई टेन्युर बिकमिङ अ सक्सेस होइन रोटेसियाको इभेन्टमा सुरुमा बजेटिङ गर्दाखेरि आई डोन्ट नो इफ यु विल बी सरप्राइज एट दिस रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टको बजेट इन्क्लुडिङ रोटेसिया इभेन्ट 2011-12मा सुरुमा बजेटिङ गर्दाखेरि इट वाज 1 करोड रुपिज आई had मेड 1 बजेट सिट यत्रो ठुलो इट वाज 1 करोड मैले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई पिच गर्न जाँदाखेरि यु आर मोर एम्बिसियस देन द फर्मर डिआरआर यत्रो त बजेट हामी सपोर्टै गर्न सक्दैनौँ भनेको थियो कि होइन सो देन डिस्ट्रिक्ट ट्रेजररलाई जाँदाखेरि अनि पछि वी वर्कड आउट त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ या द फिगर वाज नट रियलिस्टिक चार्टर्ड अकाउन्टेन्टसम्मलाई पनि सजेसन दिन गएको थियौँ हामी होइन सो फर्स्टमा वेन आई प्रेजेन्ट द बजेट अफ 1 करोड दिन सक्दिनँ भन्दाखेरि त लाइक वेयर इज माई प्लानिङ किनभने हामीले बिड गरिसकेको थियो जितिसकेको थियो नि त होइन अनि लाइक द जस्ट 1 मिटिङ एन्ड योर ड्रिम इज क्रास्ड भने जस्तो होइन सो त्यतिखेर अफकोर्स यु फेल लाइक इज इट अ फेलियर अनि मैले गर्न सक्दिनँ कि अब गऱ्यो भने हाम्रो डिस्ट्रिक्टको बेइज्जत हुन्छ कि भन्ने टाइपहरूको फिलिङ त आयो डेफिनेटली आयो तर अगेन एज आई सेड फेलियर इज जस्ट अ पार्ट इट्स नट फेलियर कि सो जस्तो फेलियर पनि इट्स अ स्टेपिङ स्टोन फर यर सक्सेस भने जस्तो होइन सो यु लर्न फ्रम इट यु रिभाइज त्यसलाई अप्टिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ हेऱ्यो त्यसलाई वर्क अराउन्ड के छ यु टेक सजेसन फ्रम यर सिनियर्स अर वेभर इज इन द्याट फिल्ड अनि त्यसपछि चाहिँ यु ओभरकम द्याट सो फेलियरै भन्नुभन्दा पनि लाइक हेभ यु फेल्ट इट यस आई फेल्ट इट तर वाट डिड यु डु अबाउट इट भन्दाखेरि चाहिँ यु ओभरकम द्याट थ्रु यु नो
रिजल्भिङ इट थ्रु डिफ्रेन्ट वेज होइन जस्तो अहिले पनि कम्पनीमा च्यालेन्जिङ भइरहेछ मलाई 3 months इन अ न्यू कम्पनी अपरेसन धेरै ठुलो छ च्यालेन्जेस छ तर अगेन हेभ आई फेल भन्दाखेरि न आई वुड नट फेल बिकज यो त पार्ट अफ द प्रोसेस हो यसको सेट अफ च्यालेन्जेस छुट्टै छ आई हेभ टु ओभरकम द्याट अब त्यसको स्ट्राटेजिज बनाऊँ न त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँ न होइन एन्ड देन वी कम अप विथ अ सोल्युसन एन्ड देन यु वुड लिड टु सक्सेस सो इट जस्ट लाइक फेलियर इज सक्सेस टर्न अपसाइड डाउन सरी सक्सेस इज फेलियर टर्न अपसाइड डाउन होइन सो फेलियरलाई उल्टायो भने सक्सेस त हुन्छ नि Did I answer? I guess so. So you really take failure as a part of your life, Yeah, of course, like not of course. actually even just the Yes, yes, yes. Any questions? Coffee with Alumni!